готовы? Готовы, а? Очень приятно! I'm still gonna practice my English, of course. Я до сих пор My Russian, yeah. немножко по-русски. I've learned a lot, though. Я много выучил уже русский. I came from Russia. Я сейчас приехал из России. We were touring there 2-3 weeks. Мы там были в течение 2-3 недель. Владивосток, Магадан, Якутск, minus 52 yesterday. Было минус 52 сегодня. We were lucky it was not that cold. Мы счастливчики. We were in Novosibirsk. Then we went to Moscow. Потом в Москву, Новосибирск, Москва. And Penza, Perm, Magnitogorsk, and St. Petersburg. И Санкт-Петербург. All right, good. So there are some people from Russia, I guess. You all from Russia, no? Who is from Cyprus? Кто с Кипра? Kipre. Okay, so you can also sit in front. So who is from Russia? All right, so you will learn how to do this too. Yeah. All right. Anybody was here? Who was actually in Bangkok in the big event? Кто раньше был на большом совещании? In Bangkok. Was it nice, huh? It was amazing. Это было прекрасно. We had 10,000 tickets available. У нас имелось 10 тысяч билетов. 3,000 VIP tickets were sold in few days. 3000 билетов было продано в течение нескольких дней. In actual event, people didn't even care. И люди, в общем-то, не заботились. 1,500 extra people came in force. Пришли дополнительно 1500 людей. And still hundreds of people were outside. И было несколько сотен людей за пределами площадки. 11,500 people, the biggest event ever. Это было самое большое собрание, сборище за всю историю нашу. It was very crazy. Это было crazy. Это красиво. Красиво, сумасшедшие дела. Классно. Бомба. Then when we were supposed to have 800 leaders on Diamonds training on the next day. Мы демонстрировали на расстоянии 800 метров. In the leaders training, Diamond training. И проводили тренинг Diamond. And once we started the first one, когда кто здесь первый раз? There was 1,300 people already in. Там было 3500 таких. It was like crazy. Это было сумасшествие. And so many people left outside. И много людей оставалось за пределами. So we decided to skip the dinner and do it again. И мы решили, что нужно делать еще раз презентацию. And then there was 1,300 again. И 3500 пришли опять. Including police and fire department and the полицейских и обслуживающий персонал. Glad that some of us close the tube that they can push people out that we all choke there. Было трудно. And then we had to keep it for the third time. И потом нам нужно было сделать третью презентацию. People say, skip the gala dinner, skip the parties. We want to know. Мы сказали, что нужно никого, чтобы лишних не было. So we did it the third time. И мы сделали это третий раз. And still there was about 500 plus people. И опять было 3500 дополнительных людей. Why I'm saying this? Почему я говорю это? Is it normally in MLM or network marketing? Потому что это в нашем бизнесе норма. You have a difficulty for inviting people to come. У вас трудности приглашать людей, чтобы они пришли. In OneLife, OneCoin. В компанию OneCoin. When we organize, we usually have problem to keep them out. Когда мы правильно организуем, то у нас проблемы с присутствующими, что их некуда расселять. I think it's pretty cool. Anyway, so who got their double coins? Кто сделал двойную коину? Double coins. Удвоение. Was that exciting? Это было здорово. That was amazing. Это прекрасно. I know that there was somebody who was doubting that is it ever going to happen. Я знаю, что кто-то сомневается, что это тяжело, не так легко. Correct? Так? Yeah.
вы? Okay, good, thank you. Хорошо. But I just finished the calculation this Monday, I guess. Я закончил вычисление денег. And I calculated that I have now about 31 million something coins. И получилось, что где-то 31 миллион монет. It's a good start, huh? Это хороший старт. All right, let's get into the subject, okay? Итак, давайте к нашему делу. Is this the first time ever in Cyprus? Это первый раз на Кипре, здесь. Is this? Да? So that means that you guys Это значит, что вы, ребята, are in the right place at the right time, в with the right правильное company. время, в правильном месте. And I'm going to explain to you firstly Я прежде всего хочу объяснить вам, about a little bit about a big picture of our company. привести картину нашей компании. So if you are here for the very first time, Если вы слышите это первый раз, I hope your sponsor has talked to you at least something. я думаю, что ваши спонсоры уже кое-что вам объяснили. So there might be information that you don't fully understand. Так что для вас это будет не совсем новая информация. But just keep listening and make notes. Можете что-то записывать. Any questions? They will be solved today. Любые вопросы я отвечу сегодня. Then we have a break. Потом, когда мы сделаем перерыв, Then you can discuss it, mingle. мы можем в это время что-то пообсуждать. And after that, И после этого, those who want to be successful, те, кто хотят быть успешными, so they will be a big training они получат тренинг, done by me. учебу. So who of you came here to learn, listen, how to make a little bit money? Мы научим их, как делать немножко денег. All right. Everybody. All right. So who of you came here to learn and listen how to make lots more money? Кто хочет узнать, как делать намного больше денег? Много деньги. All right. So you are in the right place. Вы на правильном месте. Good. Welcome to the financial new era of financial revolution. Добро пожаловать в эру революции. So my name is Kari Wahlroos and I work as an ambassador Kari Wahlroos. for OneCoin, OneLife. Я работаю на OneCoin. Before I get into that, I would like to tell you something about me, if it's okay. До того, как я начну объяснять, я хочу кое-что вам сказать. That you know who I am, okay? Чтобы вы знали, кто я. This means da, this means da, Kari. Okay, конечно. So I've always been an entrepreneur, but Я всегда был предпринимателем. I've been in this industry a little bit over 20 years. Я в этой индустрии 20 лет. And I started when I was 6. И я начал, когда мне было 6 лет. I traveled over 80 countries. Я проехал через 80 стран. Something like 2,000 cities. Примерно 2000 городов. I have built 40 companies. Я построил 40 компаний. Very different areas. В очень разных областях бизнеса. Successfully and super successful. Они успешные и супер успешные. I've been involved in IPO twice in my life. Я в IP был вовлечен дважды. And I've been sitting in London, New York, Я Moscow, сидел в Москве, в Лондоне, в Нью-Йорке. many countries with the big companies in the board members. Во многих странах с большими компаниями. Mostly I've been a CEO. Я в большинстве случаев был генеральным директором. Solely responsible for the board of members. И был ответственным за членов совета директоров. And it's been pretty nice life. I have been very successful, and it's been very очень слышно. Хорошо. И все было у нас хорошо. Yeah. And of course, I heard about this OneCoin, OneLife opportunity 2 years ago. Я услышал о OneCoin 2 года назад. Friend of ours called me and they say they're gonna start business in crypto. Один друг мне позвонил и сказал, надо начать бизнес. And I was like, crypto, what? И я спросил, крипто, что это такое? I had no idea what it was. Я абсолютно не знал, что это такое. Then he started to talk about blockchain. Никто мне не говорил, что такое блокчейн, Splits and splats. что такое splits and splats. And all kind of internet things that I had no clue. И о таких вещах в интернете,
которых я никогда не слышал. I said, don't talk to me, I don't want to hear about it. Я сказал ему, не говори мне об этом, я не хочу об этом слышать. I don't understand nothing. Я ничего не понял. But they kept providing me information. Но они продолжали снабжать меня информацией. How the company is proceeding and progressing. Как компания прогрессирует, как она делает успех. And it was the previous summer 2015. Летом 2015 года. Then they told me that 300,000 people already joined in half a year. Они мне сказали, что 300 тысяч людей вовлечены в это дело. And whom of you have been in MLM, network marketing, before? Кто раньше был в multi-level marketing system? So you know that 300,000 in 6 months is a lot. Вы знаете, что 300 тысяч за 6 месяцев это много. Agree. So I got interested. Это было интересно. So I went to Uncle Google. Я обратился к дяде Гуглу. And I started to search information about OneCoin. Стал смотреть информацию об OneCoin. И углубился в нее. And you know what I found? И вы знаете, что я нашел? Not very nice things. Я нашел не очень интересные, не очень приятные вещи. Pyramids, snowfall, whatever. Всякие разные трудности. But I really wanted to know. Но я любознатель, я хотел знать. Because it has become already a big company. Потому что компания становилась большой. And because of my good relations over 20 years in international business. Благодаря моим хорошим отношениям в международном бизнесе на протяжении 20 лет. I happen to know a lot of successful people in many areas. Я сумел найти много успешных людей в разных областях. So there I was. I started to call my friends. И я начал двигаться вперед. Hey, tell me something about cryptocurrency. Я спросил одного, скажи мне что-нибудь о криптовалюте. And do you know what was the answer? Какой был ответ, вы знаете? Stay away from it. Держись подальше. Don't go there. It's a scam. Это ерунда. I'm like, whoa. But I want to know. Я сказал, но я хочу знать. It was really difficult to find information. Было очень трудно найти правильную информацию. But I was persistent and I wanted to know. Но я упрямый, и я хотел знать. So I wanted to know, does it really exist? Я хотел знать, она действительно существует? And why on earth would we need another currency? И почему она нужна, когда есть другие валюты? Won't we have enough problems already with all the currencies at the moment? Много валют в мире было на тот момент. And who would benefit from that? И кто от этого выигрывает? And what it would change in the world? И каким образом это даст миру вызов или толчок? What would be the beneficial? Будет ли это выгодно? And what would be the cons? What would be, pros and cons? What would be the other side? Я не хотел бы быть неуспешным, терять. And then again, of course, what is the potential of this such a thing? И каковы потенциальные возможности этого дела? And mostly what I could do for it. И что я дальше могу в этом деле делать? Well, I got pretty much my answers covered. I did the study about 2 months. Я изучал предмет примерно 2 месяца. And then I wanted to know that who is behind the company, who's done it. Дальше я захотел узнать, кто же стоит за спиной этой компании. Is at the time I understand that this could be something really, really big. Это должен быть кто-то очень-очень большой. Then I asked, who is running the company? И я сказал, кто управляет компанией? Expecting, of course, that there will be some ожидая, что big company, experienced guys. Что мне назовут известные имена больших людей. And then they started to talk some chick from Bulgaria. Some young girl running the business. Что этим бизнесом управляет маленькая девушка, небольшая женщина из Болгарии. Dr. Ruja. Доктор Ружа. And do you know that Dr. Ruja? И вы знаете, что доктор Ружа. I'm originally from Finland. Я из Финляндии. Ruja means very ugly. По нашему языке руя значит что-то ужасное. So it was an association. И я был разочарован. Anyway, there I was. Но в любом случае. And I had a lot of questions. Я имел множество вопросов. Who had questions before they start? До того, как начинать дело, я имел много вопросов. Who had questions? Кто имеет вопросы?
Only 3? Только 3. Who still has questions? Кто сейчас имеет вопрос? You! Конечно. Be safe, and the salvation has come to you because you will have no questions after. Решение придет к вам, не волнуйтесь. Да. Да, в один момент. So then I was like, oh, I'm gonna meet this девочка. Я встретился с этой девушкой. And I had this paper full of questions. У меня была целая бумага вопросов, целый лист. You know, these nasty questions. Самые неприятные вопросы. And I thought I will feed the paper to Dr. Ruta. Я показал эту бумагу Руже. But she started to talk about it. И мы начали разговор. About her vision. Разговор о бизнесе. Her plans. О планах. And what he's going to do. Что нужно делать. So about after 10 minutes, I raised my hands. Через 10 минут я поднял мои руки. And I said, I don't need to know anything anymore. Can I start? И она сказала, я сказал, мне ничего не нужно. Могу я начинать? Работать. Начинать работать. So she said, конечно, of course. Она сказала, конечно. And I have never seen anybody so passionate. Я нигде не видел такого вдохновленного человека. And power in knowledge. И такого богатого знаниями человека. Such a great vision to change the world to a better place. Она чувствуется, что она хочет изменить мир к лучшему. So next morning I started. В следующий момент я начал заниматься этим бизнесом. I made 24 calls. Я сделал 20 телефонных звонков. 18 people joined. 18 человек присоединились ко мне. I made about 66,000 euro in my first 4 weeks. За первые 4 недели я сделал 66 тысяч евро. Anybody want to know how it happened? Вы знаете, что случилось? Come to my training. Sorry. Come to my training. Обратитесь к моему тренеру. I called. Если вы хотите знать, тогда приходите на тренинг сегодня. Sorry. Если хотите знать, приходите на тренинг. Anyway, so I called my friends. Hey, Kari here, hi. Я позвонил моему другу и сказал, эй, привет. And I'm thinking I'm joining OneCoin. Он сказал, что я присоединяюсь к одной монете. И он был удивлен. Сказал, ты с ума сошел? I'm going anyway. What's your problem? Я сказал, что я положил трубку. Next 4 weeks. В течение следующих 4 недель I made about 250,000 euros. я сделал примерно 250 тысяч евро. That's pretty cool. Это неплохо. And the third month, После этого I'm not gonna tell you because I'm not. я сделал, я вам не скажу. But it was big. Много. Anyway, so it's been an amazing trip. Это было замечательное путешествие. I was just calculating. This is the event number 365 today. Event number 365. Сегодня 3500 с лишним 365 заседание. Since August 13th last year. С августа 13 года. It's been about 425 days on the road. 415 дней я был в дороге. Since I started, I've been 382 days on the road, I believe. 382. 382 дня. About 700 flights. Примерно я совершил 700 полетов. Over 250 hotels. Побывал в примерно 2000 отелей. I've seen over 500,000 OneCoiners. Примерно 500 000 в день. And train about 20,000 leaders. Я сделал 25 лидеров. And when I was first time in Yakutsk 4 months ago, 4 месяца назад, already that time I made 21 millionaires. Получился 21 миллионер из моих. Now there is more than 40 of them. Сейчас примерно больше, чем 40 миллионеров. And it's so
постоянно. So it's so funny, you know, when normal people are very negative, you know, and they don't really have anything in their life. Обычные люди, они недоверчивые в своей жизни. So whenever I land, wherever we go, Куда бы я ни шел, где бы я ни садился, airport, в мой hotels, самолет, в we каком meet отеле я ни жил, OneCoin people. I don't need to even question who is in OneCoin, who is not. мне не нужны вопросы, кто состоит в компании OneCoin, кто нет. Do you know why? И вы знаете почему? Почему? You see it all over the face. So I never seen so many happy people in my life in such a short time. Я никогда не видел более счастливых людей в моей жизни, чем из OneCoin. We changed so many people's lives. Мы изменили жизни в лучшую сторону очень многих людей. And now comes the numbers. Сейчас будут цифры. If you move a little bit so they can see it. Yeah, good. So it's no problem. So we take in at the moment something 5,000 to 10,000 people every single day. Мы 5-6 тысяч людей каждый день привлекаем в нашу систему. We make 5 to 10 million turnover every single day. Каждый день 5-6 миллионов оборота. We are so big company. Мы очень большая компания. That we make 95% more turnover in one day. Мы делаем за один день 95% than those companies make in 1 year. От того, что другие компании делают за год. Do you understand? We're really big. Вы понимаете, что мы очень большая компания. We're just getting started. И вы начинаете с нами работать. We are very soon 3 million people. Вы очень правильно приняли решение. And we're going to add about 12 million more customers shortly when we Нам нужно unite the whole site. на 20 миллионов больше клиентов. So you understand what's going to happen to our company? Вы понимаете, что происходит с нашей компанией? We're working in 194 countries. Мы работаем в 194 странах. Already worldwide. Во In всему all миру, 7 continents. по всем континентам. Through SideTalk we have 7,000 internet shops that takes OneCoin. У нас 7000 интернет-магазинов. Where you can buy your vouchers to get your benefits. Vouchers. Do you know Groupon? Groupon, how it works? Yeah. Зрители, So которые желают получить пользу от общения с нами, их очень много. We have, I think, pretty much already almost 1,000 shops that uses and takes in OneCoins as a payment. Примерно 1000 магазинов принимают монеты OneCoin вместо наравне с обычными валютами. Did you know that? Вы знали об этом? So yeah, it's pretty. And I heard that there was the first shop here already. Я слышал от кого-то об этом. In Cyprus. Может быть, не на Кипре. It was a plus investment. Margaret, Samuel, Michel, huh? Yeah. Yeah, the first shop. You can start Покажи, spending your coins, so you're the second one, huh? So we got 2 here already. Итак, у нас двое. All right, good. So that's how it grows. Мы растем. So pretty much, you know, we all join the dream. Мы принимаем все больше и больше участников. Our sponsors told me that this and that is going to happen. Спонсоры всегда говорят, что это реально, это должно происходить. And we kind of thought that, it would be nice if it would be happen. Иногда мы считаем, что лучше было бы, чтобы этого не происходило. But Bangkok changed it all. Но все меняется. Did we got the new blockchain? Вы получили блокчейн New faster blockchain with more coins? с большим количеством монет. You got your double coins? Вы удвоили свои монеты. You got your internet shops? Вы купили через интернет-магазины. We got the MAB, Вы получили Merchant App MAB. Builder, and everything was there. Все это там. So it was like, yes. И вы вздохнули, сказали, да. Was it? Так это. And then additionally, Rucha started to talk about that the coin is going to be public in 2018. Дополнительно Ружа сказала, что в 2018 году OneCoin станет общедоступным средством платежа. She talks too much. Она говорит. But that's going to happen in 2018. Ну давайте подождем до 2018. So the numbers of this company are amazing.
И таким образом, цифры, которые я вам назвал, они замечательные. Within less than 2 years, we made more than 400 millionaires. За следующие 2 года мы получим более 400 тысяч миллионеров. We have about 400 people who makes more than 100,000 euro every month. И каждый месяц они будут производить, получать сотни тысяч евро. About 1,000 accounts that maxes out every week. Каждую неделю много тысяч дохода. Do you know what is maxed out? Do Вы you know what is знаете, maxed out? Maxed out is a terminology. вы Do знаете, you что know what is такое maxed out? максел? Maxed out. Макс аут. 35 тысяч евро. Who doesn't know what is maxed Кто out? знает, что такое Show максел? me that. All right. Покажите, поднимите руку. When you join as a pro trader, for example, pro trader is Когда вы покупаете пакет ProTrader, yes, correct. So you can make 7,000 euros a week. вы можете делать 7 тысяч в неделю. If you take Pocket Tycoon or bigger, Если вы покупаете пакет Tiger или больше, Tycoon. Tycoon, Yeah, Tiger is also a good name for that. Tiger. So you can make 30. Tycoon, магнат. So you can make 35,000 euro every week. Вы 35 тысяч евро делаете в неделю. So now you know what is maxed out. Таким образом, вы знаете, что это такое. We have about 32,000 people. Примерно 32 тысячи людей. Making 1 to 2,000. Hey, come on, I'm talking here. Boys, This is Israel, my friend. what does it have to do with anything? Okay. So there are about 30,000 people Примерно 30 тысяч людей who makes 1 to 2,000 every week. делают много тысяч людей каждую неделю. That's about 50 to 100,000 income annual. So 50 to 100,000 euro income annual. От 50 до 100 тысяч евро годовой доход. Correct. So we have about 125,000 people 125 тысяч людей, that made over 1,000 euro a month. которые делают how many? 1,000 euro a month. Тысячу в месяц. That may be not much to you guys, Может быть, для вас это много, but think about 5 billion people whose income is less than 200 euro a month. но подумайте о 5 миллионах людей на Земле, для кого доход меньше 100 евро считается хорошим. And think about that more than a million of our members are from those countries. Это происходит в разных странах. So it's very big. Это очень большое количество. So anyway, Итак, some information about that I got very intrigued. я заинтриговал вас некоторой информацией, And you should also be aware. чтобы вы были осведомлены. 2 years ago, there was not really possible to find good information about our industry. 2 года назад, примерно, практически невозможно было найти информацию о нашей индустрии. 1 year ago, you find a lot of information, 1 год назад уже много информации, but 95% was totally bullshit. но 95% была чепуха. And 99% what they talked about us was entirely bullshit. И 99% то, что они говорили о нас, это была абсолютная чепуха. But today, Но сегодня you open any magazine, мы открываем магазин, you see any TV channel, вы смотрите любой телевизионный канал you go any country, в любой стране, they all talk about cryptocurrency и они говорят о криптовалютах, and все, blockchain technology. о новой технологии. And vice versa, they said that open source code should be the one. И криптовалюта может быть одна, а может быть Now the governments, politicians and financial institutions правительство и различные финансовые институты, are all moving their opinion towards to centralized они mining изменяют свое мнение о нас and control systems, и контролируют систему. which we are not going to be, but we are centralized mining. Потому что мы централизованные источники денег. So even though we are mocked down on people say we are false and bad and we are not true and blah 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 whatever shit, Что бы ни говорили, что бы о нас ни говорили, every information, everything we do, you can find it on the internet, so we are totally transparent.
Всю информацию вы можете найти в интернете, и мы абсолютно прозрачны. We as a company have about 5,000 to 6,000 meetings every month. Мы делаем от 5 до 6 тысяч миллионов каждый 5,000 to месяц. 6,000 meetings every month. От 5 до 6 миллионов каждый месяц. Presentation like this. 1000 встреч в день. Yeah, it's a stupid, whatever. But so at this very moment, В этот all самый around the момент, world, вокруг, в других частях мира, there is minimum 200 meetings like this going on. минимум 2000 происходит таких событий, как From наши. 10-15 people to 50 to hundreds От to 10, thousands of people. от 10 до 1000 людей собираются. And our task is to educate people. И наша задача образовывать людей, давать им соответствующее образование. Because there is only 3 million of us, 3 миллиона наших and участников, 7 billion doesn't have a clue about cryptocurrency. многие из них даже не представляют ничего о валюте. So there's a lot to do. И так много работы. And we are actually very much working with the governments and the countries, with the economies, with the requirements, standards, Мы and работаем compliance. с правительствами и выполняем правительственные требования. We as a company are the single one who is leading this industry, Мы компания, которая лидирует в этой индустрии, and we are writing the laws and regulations. и мы пишем правила и требования. Like in many countries, like in whole Europe, cryptocurrency already is accepted. Многие страны в Европе, включая In Европу, Japan, in India, также in China, в in Японии, Vietnam, в Китае, во Вьетнаме приняли all over криптовалюту. the planet, also in Russia, Также в России, in Sweden, in Finland, в Финляндии, в Швеции, Germany, в wherever you go. Германии, где бы ни было. So this is so big and it's going to happen anyway. Это большое дело, и оно происходит. So it doesn't matter what is your opinion today, Неважно, каково ваше мнение об этом. this is going to happen anyway. Оно в любом случае, независимо от вас, происходит. Like you know, that with or without you. Как в песне «С вами или без тебя», «С тобой или без So тебя». you can either ignore it Может даже игнорировать это, and watch us grow, но оно растет, or you can join us now and benefit. и вы присоединяетесь к нам и получаете доход. So because we are making the standards and everything, KYC is one of the biggest, most important thing we have. KYC is Know your customers. наиболее важная вещь, которую мы имеем. It's very important that we know who we are. Это очень важно знать, кто мы есть. So vice versa, they claim that we're not gonna succeed. Они, может, думают, что мы не будем иметь успех. And you will not hear me talking about any other cryptocurrency. Но мы не будем здесь говорить о других криптовалютах. Do you know why? Знаете почему? I don't care. Потому что я Because we are already 10 times bigger не than any забочусь of our об этом, competitors. потому что наша OneCoin в 10 раз больше, чем все остальные. Did you know that? Вы знали об этом? We are 3 times bigger than 10 biggest competitors. Больше, чем любая самая большая компания. So they are good, and that's fine they are doing Они it. хорошие, ну хорошо, пусть им будет хорошо. But we are the biggest, we are leading this. А мы лидируем, мы самые большие. And we will become the world currency in cryptocurrency. И мы завоюем мир криптовалютой. There's no doubt about it. Нет сомнений в этом. Because next year, Поскольку в следующем this году company is going to be the size of a Gazprom. эта компания будет размером с Газпром. That you understand. Вы понимаете? How many people living in Cyprus? Сколько людей живет на Кипре? 1 million. We are almost 3 times bigger than your country. Мы примерно в 3 раза больше. You understand that? Pretty soon we are as big as Moscow. Мы гораздо больше, чем Москва по количеству участников. This is something I also want to tell them. Кое-что еще, что я хочу вам сказать. Sharia compliance is also very important. Очень важно sharing complaint. I don't care about, countries, governments, Меня не волнует, какая borders, страна, religions. какая религия. I care about people and I love people. Меня волнует, что за люди. And there was some issue that, we have a lot of Muslim friends. У нас
Кстати, много мусульман, друзей who мусульман, wanted to join us, but we didn't have a product for them. которые хотят присоединиться к нам. So Dr. Rura took an immediate action. Доктор Ружа произвела немедленные действия. She didn't even question why. Она, вы можете спросить, почему? We just did it. We worked on a few months. В течение нескольких месяцев. And do you know that Islamic financial community, Вы знаете, что исламское финансовое сообщество, some Islamic financial banking system, is one of the biggest institutions and most powerful financial institutions in this planet. одни из наиболее больших институтов, финансовых институтов на Земле. They have only 1.5 billion customers. У них примерно 1,5 миллиарда клиентов. And their member, the chairman of the board, Председатель совета директоров, and our CEO signed a contract with them. мы подписали контракт с ним. And they said that they're going to using only our cryptocurrency. И они будут использовать нашу криптовалюту. So we just got about 1.5 billion new customers. И таким образом мы говорим о 1,5 миллиардах новых клиентов. So if you have any Muslim friends, Если у вас don't tell them. It's going to be very big. это будет очень много. Anyway, so a few words about network. Несколько слов о сети. In London this summer, В Лондоне этим летом company was divided in two. компания разделилась на две части. OneCoin OneCoin is a company, brand, and Dr. Ruja, and the bank. это компания руководимая доктором Ружей. And we are OneLife Network, А мы являемся сетью OneLife, for whom has given the opportunity to make this happen. для того, у кого открываются большие возможности. But it will not happen Если этого не произойдет, to you if you don't participate. то не участвуйте в этом. So I'm stressing the word network. Я хочу обратить ваше внимание на слово network, сеть. And the reason I'm here, Причина, почему я здесь, I will find also somebody here who will start to work with us. я хочу найти здесь будущих наших работников, кто будет работать с нами, And who will benefit financially like crazy. и кто будет иметь большой финансовый успех. Anybody interested? Кто-то заинтересован? Oh, good. All right. So there's somebody listening. So, Хорошо. as you know, we started as a private company. Вы знаете, что мы начали как частная компания. So the company will remain private, Компания будет оставаться частной, but the coin will go public 2018. но в 2018 году монета, So those of you who is wondering that when can I sell the coins, мы будем продавать эти монеты the answer is 2018. в 2018 году. Until that, До этого момента keep it. держите их при себе. I'm not using my coins. Я не пользуюсь моими I'm монетами. using my money Я пользуюсь деньгами, because it's so much cheaper to pay with money. поскольку деньги это традиционные деньги это гораздо дешевле, чем монеты. Правильно? All right, good. So that's how it is. Did you also hear that we got a new CEO called Pablo Mino? Вы Huh? слышали что-нибудь об этом человеке? You heard? He's a very, very heavy-duty guy. Он это очень большой бизнесмен. He's been 20 years in MLM. Он больше чем 20 лет в индустрии. And he really didn't need to work for money anymore. И ему не нужно больше работать, зарабатывать на жизнь. But he joined because of the same mission that I have in my mind. Но он присоединился к нам. Because I love this industry. Поскольку он сказал, что я Nothing is better than эту network. индустрию. And I want to grow this company so big like Pablo. И я хочу, чтобы компания наша росла так же здорово, как And we're Павел. going to show the whole world that network can change the world. И мы увидим, как сеть изменит мир. There are two things that I'm very interested about Pablo. Имеется две вещи, в которых я заинтересован относительно Пабло. When I talked with him in Bangkok, Когда я разговаривал с ним в Бангкоке, I asked him where he sees the most needed and the biggest boom in cryptocurrency. я спросил его, что будет самым большим бумом в области валют. He said two answers.
Он дал два ответа. Asia, China, ACA China and Китай, CIS, Russia. и CIS Россия. That's what they are listening to you guys speaking. But the second funny thing, Другая веселая вещь. is I've been now, you know, I'm married to a Russian wife and learning Russian language. У меня русская жена, я учу русский язык. So I think the one of the most important thing for me was, Я думаю, что для меня наиболее две важных вещи. ciao guys, go home. So is that the name of the guy Что имя этого парня, who is running and who loves Russia который имеет дело с Россией, is Pablo. его имя Pablo. Пабло, то есть Пабло. I think that's pretty cool. For you guys who don't understand, so Russia Pablo means the balls are dingy, big money. В России Пабло это означает большие деньги. Yeah. Oh, he. Yeah, that's okay. Yeah, you can stand there. Yeah, you're doing good. Okay, he's doing good. Yeah, give him a big hand. So anyway, guys. Таким образом, ребята, So because this is first time here, поскольку вы тут первый раз, kids, shut up. ребята, закройте рот. If you really listen to me Если вы по-настоящему слушаете меня, and also do as it is recommended, я делаю, как оно рекомендовано, you will not have the same problems that other companies have. и вы, если будете следовать мне, то не будете иметь проблем. If you study a little bit and understand what we're doing, Если вы начнете и будете всегда делать, как я учу, your business will go to the roof very fast. Ваш бизнес поднимется до крыши очень быстро. Okay? Хорошо? Хорошо. Understood? Понятно? Понятно? Правильно? Конечно. So what we're doing actually here Итак, что мы фактически делаем здесь? is the education. Это образование. Our task is to educate people about cryptocurrency, how it is used and what it will do. Я занимаюсь вашим образованием, учу вас правильно делать. Because it's new, like 20 years ago was this plastic money. Многие люди здесь имеют дело с пластиковыми деньгами. Nobody believe in plastic credit cards that you can pay with them. Многие пользуются пластиковыми картами. Who believes now that you can pay with plastic cards? Кто верит, что можно заплатить пластиковой картой? Раньше никто не верил. All right, so you understand. Итак, So this will be the same after 5 years. итак, спустя 5 лет тоже будет с криптовалютой. Everybody knows what it is. Все But now об they этом don't. знают. Но сейчас они не знают. And you need to educate people И what вам this нужно is. образовывать, учить людей. And that's where you get paid every Monday. И вы за это будете вознаграждаться финансово. Happy Monday. Каждый понедельник. Каждый счастливый понедельник. Yes, счастливый понедельник. Счастливый. Happy Monday. Счастливый понедельник. Why I call it Happy Monday? Почему я говорю счастливый понедельник? Because people hate to go to work every Monday. Потому что каждый понедельник люди не любят ходить на работу. Correct? Правильно? But we in OneCoin, we don't go to work on А Monday. мы по понедельникам OneCoin не работаем. We only put the alarm clock, wake up 7 o'clock. Мы включаем компьютер, We watch over the window, открываем, смотрим в окно, see all the neighbors going to work, смотрим, что соседи пошли на close работу, the curtain and go back to sleep. и идем обратно в кровать досыпать. Then we wake up 10 o'clock, Потом в 10 часов просыпаемся, cook a little breakfast, делаем себе завтрак. and in the afternoon, После обеда we go www.onelife.eu мы набираем на компьютере www.eu and go to the cash account, и идем на наш счет. and there is the Happy Monday. И после этого мы счастливы. Yeah. Видим, что там прибавка. Of course, we have this OneCoin exchanged. Поскольку мы имеем
exchange, обмен OneCoin. It was very shitty. It was really not good. Это не очень хорошее дело. Now we changed Xcoin X. Xcoin X. And on Monday on, it should be working much better. В понедельник это будет работать лучше. But still, it's not a professional. Но до сих пор этот exchange не профессионально организован. It's just for the normal people like us. Он сделан, я думаю, для обычных людей. You can really try a little bit, sell coins and buy coins. А вы должны попробовать sell coins и Sell coins. Sell and buy. Продать и купить монеты. So it's a practice. Это практика. 95-98% people has no clue what is exchange. 28% людей занимаются этим. And we are people's money. Мы представляем This народные деньги. is not for investors. Это не для инвесторов. IT gurus. Не для гуру из IT-индустрии. This is for normal people. Это для нормальных, обычных людей. That I can, click on a box, put the number and put buy or sell. И я кликаю на кнопочку продать или купить. Of course, then we have this OneLife community. OneLife community. Which is now all over the world. Это сообщество людей по Growing всему every day. шару. With or without you. С вами или без вас оно существует. With or without you. We have also people in Antarctica. Даже имеются люди в Антарктиде. About 50. And we have people in far away in the other side of the world in Magadan. У нас есть люди в Магадане. That's so far away. Do you know that Magadan, the next city, is 2,500 kilometers? Вы знаете, что от Магадана It's the world's most isolated place. Километров. Anyway, Это ужасно. it was a very nice city. Но город красивый. Nowadays. Итак, сейчас Then we have the merchants, shops. у нас есть магазины, That is already started. которые открылись. We have now about 1,000. Примерно 1000. End of the year we have maybe 2. Может быть, к концу года будет 2000. First quarter next year we have maybe 10,000, 20,000. Может быть, на следующий год мы будем 5-10 тысяч. End of next year we will have hundreds of thousands. И далее будет сотни тысяч магазинов. Totally up to you what you will do. Totally up to you what you will do. Скажите сами себе, что вы хотите делать. Then we have this one page, which is the bank that we are creating. Банки взаимодействуют ли Where you can transfer money already without questions. Делаете переводы из банка в банк. That's all about what we're doing. Этим тоже мы занимаемся. Unlike you go to the bank, they ask what you're doing. Вы можете пойти в банк и спросить, что вы делаете. We don't. А нам это не нужно. You can also send the money to anywhere in the world. Мы можем посылать деньги в любую точку земного шара. That is, of course, a little bit limited. Немножко это ограничено. And you as an adult should understand why. Я хочу, чтобы вы поняли, почему. Because we want to be legal, we need to know what are all the requirements of Для different того, чтобы быть легальным, нужно знать все требования и правила. So it's going to take a little while that we figure that out, but it's going to be okay. 1-2 years. В течение 2 лет, я думаю, эти вопросы будут решены. Then of course we will have this one forex. In 1-2 years you can change your OneCoins to dollars, euros, Через пару rubles. лет вы можете менять OneCoin на любую валюту. Рубли, доллары, евро. Depending if euro and ruble still exists. В зависимости от того, будут ли существовать в то время рубли и евро. Yeah. Because we will grow so much. Anyway, so this is very fucking important in the beginning that you are not mixing us with the investment. Не путайте себя с инвестициями. And now I have нет alcohol только вот. Сейчас мне нужно немножко выпить. I have very good doctor. Said нет alcohol только вот. Доктор, I have no idea what does it mean. But we are not investment.
Мы смотрим на инвестиции. That's why I don't talk about, and you should not even talk about any other cryptocurrency while you're talking about us. Поэтому на любую криптовалюту, на любую другую валюту нельзя обращать внимание. Because automatically they will think that we are also some investment. Автоматически инвестиция связывается с валютой. So talk about education. Нужно говорить, Tell the right things. нужно говорить об образовании, об обучении. You already know what you should be talking. И тогда вы будете правильно представлять. So investments will come later on. Инвестиции будут происходить позже. Like I get daily plays. People call me, Kari, I want to put in 1 million, 10 million, 50 million euros. Представьте себе, в будущем люди будут звонить и говорить: Кари, я хочу инвестировать 1 миллион, 2 миллиона и так далее. Even hundreds of millions. Сотни миллионов. We say no. А мы скажем нет. Why? Почему? Why? Почему? Why would they like to come in? Почему они Will be expensive. будут... Why would somebody would like to put 100 million in this company? Почему кто-то захочет положить 10 миллионов в компанию? Why? Почему? They would like to come in with the big money to control. Они хотят все своими инвестициями контролировать нас. Start to buy and sell, buy and И sell. будут начинать продавать, покупать. Like you know, our biggest competitor Наши самые большие конкуренты, is controlled only by one entity, about 50%. они предположительно до 50% компаний в мире контролируют. So I think it's not really free. Но это не бесплатно. So they do what they want. Пусть они делают то, что хотят. What is what you want? Steady currency or fluctuating currency? Что лучше, постоянная валюта или колеблющаяся валюта? Steady, of course. Постоянная. That's why we are people's money. Вот почему, по этой причине мы являемся народными деньгами. That's why for the company, Вот почему компания starter is exactly as important as the person who buys the Supreme packet. Почему наша компания It's the starter package and the Supreme package. The biggest package and the lowest package. On the same, как супермаркет для народа. not supermarket, Supreme packets. It's okay, Supreme packets. You didn't know, it's okay. So anyway, so anybody who joins is equally important to the company. Все, кто присоединяется к компании, это важно. Because cryptocurrency is all about number of people, our cryptocurrency. Потому что криптовалюта это валюта для людей. But it is limited on the sales. Она лимитирована в продаже. And some of you are pissed off it. Because you would like to sell more coins. Кто-то из вас может продать, купить больше монет. Correct? Так? You should have not joined in the first place at all. Вы не можете быть на первом месте совсем. You should have not joined at all. Because you were told wrong information. Не нужно пользоваться неправильной информацией. So you didn't know what to do. But here is why Dr. Ruja got it so fantastically nice. Вот почему доктор Ружа делает фантастические вещи. Because we cannot say no for those who want to join. Потому что мы не говорим нет тем, Even кто with the хочет big money. присоединиться к нам, даже с большими деньгами. But they can join, Они могут but they присоединиться, have to do the same like you. но они должны заниматься тем же самым, что и вы. So we cannot be controlled by the money. Мы не хотим, чтобы они контролировали нас деньгами своими. So do you now understand why? Теперь вы понимаете, Now when we got enough people, когда у нас достаточно the людей, ratio with the people with the money and no money тогда наступает баланс. will be impossible to control. We will open up the limits. Невозможно будет нас контролировать. So you understand now? Вы поняли сейчас? That's why it's limited. Вот поэтому, по этой причине. Правильно? Правильно. Good. Because if you understand this, Если вы понимаете эту вещь, you will have no problems. то у вас не будет проблем. Because if somebody asking you, though, I'm putting in now 15,000 euro, when can I get my Потому money что back? кто-то будет вам говорить, я положу 15 тысяч, кто-то больше. Do you know what is your only answer?
Вы знаете, какой единственный ответ, единственно возможный? Put it back to your pocket. Положи эти свои деньги в свой карман. Do something else. И делай то, что мы. This is long-term business. Это бизнес, который продолжается долгое время. And we are educated miners. Мы являемся образованными майнерами. That has been given the opportunity Дается возможность, to mine the coins чтобы лопатой on a discounted price. копать деньги. 2018, after 16 months, Спустя 16 месяцев в 2018 году this is over. это будет закончено. The coins are then everything dug out. Все монеты будут добыты. So we are in a hurry. И таким образом мы должны спешить. A friend of mine volunteered yesterday in Alanya. Вчера один мой друг Spring 2018 is tomorrow. сказал, что весна 2018 года это завтра. If you sleep now, Если вы заснете, it'll be 2018. вы проснетесь в 2018 году. So that's why I'm mining like crazy. Поэтому я занимаюсь майнингом как And my goal сумасшедший. is to have minimum 100 million coins. 100 тысяч монет, вот моя задача. I'm nowhere near my goals. 100 million coins. 100 миллионов монет. Anyway, so then we have, of course, charity. We give back to the society. So we are actively looking for new people where we can donate some Мы money. активно ищем новых людей, новых участников. Because we are donating a lot of money for И kids. поскольку мы занимаемся благотворительностью, мы дарим деньги неимущим. Then every one of you has a free account called CoinCloud. У вас, каждый из вас имеет свободный счет. That is protecting your money. Этот счет защищает ваши деньги. Every coin is audited anyway. Любая монета, она аудируется. With the CoinCloud, it's impossible to steal it. Монету невозможно украсть. And even if your phone and laptop get stolen, Если возможно украсть компьютер, we can still help you. но мы всегда поможем вам. So it doesn't happen like the other competitors that get stolen 70 million euro worth of coins. Это не так, как у других, что пропадают миллионы, крадутся миллионы евро. It will not happen to you. И ничего нельзя сделать. And then of course we have these coin makers where you can win or lose money. That's mainly for the Asian people or people who want to gamble. Пусть люди из foundations занимаются этим. Anyway, В любом случае, this is all about the numbers. я все сказал о цифрах. So I was told, about the blockchain and cryptocurrency and Я all сказал these о difficult words. блокчейне и других вещах. Like normal people has no clue what it is. Обычные люди в этом не разбираются. If you tell the numbers what this company has made in 2 years, Если вы скажете, какие цифры в течение 2 лет будут сделаны, it is easy to understand то будет легко понять, why people joining us. почему люди присоединяются к нам. And somebody is saying we are a pyramid scam. Кто-то говорит, что не верит нам. Tell them that we have few hundred people already that joined for free. Но мы говорим, что тысячи людей присоединяются к нам бесплатно. They have already coins and they made money. Они в конце концов имеют свои деньги и свои монеты. So if you want to join free, you can do that too. Вы тоже можете присоединиться бесплатно. It's a little bit harder way to get started, but anyways. Это труднее, с этого уровня труднее начинать, но это возможно. So this is the most important picture of today. Вот сейчас я показываю наиболее важную картинку. So this is the world map. Это карта мира. And still hasn't been changed. But anyway, everything here, what you see red, То, что покрашено красным, company recognize that something is happening. Компания признает, что что-то сделано здесь. And this is such a small map. Зеленое это что-то. You don't even see Cyprus here. Вы знаете, здесь не видно Кипра вообще. Sorry guys. I Извините. think I need to add it. Я должен отредактировать эту But карту. it would be color of white. There is nothing happening here, so you would see it. But
Он бы был у нас белым цветом, что ничего не происходит. But what this should tell you, Но то, что я хочу вам сказать, that there is only 20-25 countries that this is happening a little bit at. Примерно 20-25 стран, где что-то чуть-чуть происходит. So if you thought this is over Если вы думаете, because of the success, что это успех, то it's totally insane. это не так. We're just getting started. Мы Most of the Europe has not started. сейчас начинаем работу. In Asia we have China, Vietnam, В Азии Thailand. мы имеем Вьетнам, Китай, Индию. India is starting. There's like, I don't know, 50,000 people joining. Примерно 50 тысяч людей In China we присоединились. have 1 million. В Китае миллион. In Russia we have 35,000. В России 35 тысяч. That's like pathetic. Это А в Казахстане? Kazakhstan we have, I think, 25,000, 30,000. примерно 30 тысяч в Казахстане. Ukraine has about 20, 25,000. 20-25 тысяч в Украине. Russia is, if Putin would know, Если бы Путин знал, he would give you all a slap with Russia. он бы He would give you a поправил дело. Come on, there's country called Estonia over here. Вот там есть маленькая страна Эстония. There lives million people. Там всего живет миллион людей. They joined 8,000 people. Присоединилось к нам 8 тысяч. And if Russia could be compared with only with Estonia, А в России, если сравнить с Эстонией, you understand how many people should be joining Russia at the moment? вы знаете, сколько людей присоединяется в России? 150. No, about 1 million. Примерно миллион. 150 million people living there. 1 million, there's 35,000. 35 тысяч. So what that should tell you, is there an opportunity? Таким образом, у вас огромная возможность. I believe in the next 3-4 years, Я думаю, в следующие 3-4 года we will have about 300-400 million members. мы будем иметь 3-5 миллионов членов. We have to scratch the surface. Just start. Это We have может to start. это произойдет. Anyway, so this is the map that you should know what we are doing. На этой карте изображено то, что мы должны делать, Despite your changing your financial life, чтобы изменить свою финансовую жизнь, getting the coins, getting the wealth, заработать монеты, заработать богатство. our primary task, my primary task, Моя главная задача, первая задача, is to give the banking facilities for these people who don't have banks. Дать банковские институты тем людям, у которых нет банков, которые не могут себе это позволить, A better place. Чтобы земля стала лучшим местом. There's 3 billion people, 3 миллиарда людей, but 1 billion kids из них детей 1 миллиард, without hope, without a без chance of getting a надежды, better life. без средств существования. So when we work here То, что мы работаем здесь, and feel happy, мы их делаем счастливыми. at the same time we're making the world a better place. И таким образом мы изменим мир к лучшему. So that's why I joined. Вот почему я здесь. Anyway, so we are firstly doing this person-to-person money transfer. We are now taking over that. Можем делать переводы денег туда и обратно. Its annual volume is about 600 billion. Годовой объем примерно 600 миллиардов долларов. Is it a big business? Это большой бизнес? Yeah, it is. Да, это большой. But when I understand how big this business is, then I get really excited. Когда я понял, насколько этот бизнес велик, Because я был annual взволнован. volume in business to business От бизнеса к бизнесу is about $20 trillion. Составляет примерно 20 триллионов долларов. It's a big number. Это огромная цифра. So that's why this opportunity is almost unlimited. Вот почему наши возможности практически не ограничены. So firstly we go here, people-to-people money transfers. Сначала мы делаем от человека, перевод денег от человека к Now we're человеку. starting to add the small merchants.
начинаем с маленькой hairdressers, маржи. massage, you know, IT helpers, kebab sales, small Обращаемся к restaurants, всяким айтишникам и тому подобное. all kind of these small businesses. Not to the big businesses. Это маленький бизнес, нет большой. Yeah, then when we have them, И they will then get it to the next level for the middle-sized businesses. когда мы сделаем свое дело, мы переместимся на более высокий уровень. And then eventually for the big. И с того уровня на более высокий уровень. So if you keep that strategy, Если вы будете You will be держаться fine. стратегии, то because we will have millions of merchants in years to come. вы заработаете миллионы денег. And every transaction will be made, Любая транзакция, которая будет сделана, and those are in your downline, она будет способствовать вашему успеху. you will make a BVs out of it. Вы что-то от этого будете иметь. So do you see the big picture? Вы видите большую картину. Who sees? Кто это? Who sees the big Кто picture? этот человек? Who sees the big picture here? Кто на большой картинке? Кто видит это? Two. All right. Well, I see a pretty big picture. Anyway, have you seen this graph? Вы видели раньше этот график? Who has seen it? Do you know what it is? Что это такое? Do you know what it tells? Вы знаете, что, о чем он говорит? How dollar is. Вы не могли бы чуть правее встать, пожалуйста? Kind of, yes. 2008, there was a financial crisis, Это 2008 год, финансовый кризис. like you all know, correct? Вы знаете об этом. Everything went down the drain. Все было, пошло вниз. Houses, jobs, Дома, blah, 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 blah. недвижимость и тому подобное. So, and then America invented an invention. Потом произошло, случилось изобретение. We owe so much money for the people, so let's start printing it. Мы были должны много денег людям. So they started to print the money. И банки начали печатать деньги. In just a few years, И за несколько лет they print almost 10 times more money than they ever had before. они напечатали примерно в 10 раз больше денег, чем было. Do you know what would happen to the company, or sorry, the country called United States of America, Вы знаете, что произошло в Соединенных Штатах? if they've done this alone? Они If they have done this alone. они оставили это. Kaput, connect, no more America. И таким образом может произойти конец Америки. Because you could buy with $1 the whole country. Это может быть также и в других странах. But then Mr. Obama got it. Что думает господин Обама? And one morning, oh, mistake! Oh! Он сказал: о, какая ошибка. Then he took the phone. Набирает номер. You know the red line that goes directly to Moscow. Красную линию, звонит в Москву. And the other one, Putin, Vladimir on the phone. Позовите Владимира к телефону. Hey, Obama here. Здесь Обама. Listen, I have some issues. Слушай, у меня есть вопросы. So we need to talk. Нам нужно поговорить. So can we meet? Можем встретиться? You call the guys from China and etc. Прилетай в I Китай. call Africa and the other boys. Я могу в Африку. And let's have a meeting Давай устроим встречу. in Panama, you know. И так далее. So they meet. И они встретились. So there was Canada, И Africa, China, Африка, Китай. and Russia. And you get the picture. И вы имеете картинку. So they all did the same fucking thing in the same time. Они делали те же противные вещи. Did you know that? Вы знали об этом? Did you know that? Вы знали об этом? Do you know what happened in 2009? Вы знаете, что произошло в 2009? The banking industry died. Банковская система умерла. So it's dead. Она Now they try мертвая. to cover shit. Она мертвая. And do you know what happened in 2009? Вы знаете, что произошло в 2009 году? Blockchain technology and the cryptocurrency was invented. Была изобретена система блокчейн. Voila. That's why we are here. И вот почему мы здесь. It just took another 5-6 years until there was somebody called Dr. Ruja Ignatova. И кто-то
позвал доктора Ружу Игнатова, that figured it out how to do this. чтобы посчитать, определиться, что делать. And now we're doing it. И мы продолжаем сейчас это делать. Who's with me? Поднимите руку. Good. Good. So let's skip. So it's going to be finishing soon. Скоро я закончу. So together we make a history. Have you, of course, you know all these big boys here. Shut up, boys. Let me finish, so then you can talk. Тишина, позвольте закончить. So you of course you heard about these big game changers, correct? Вы знаете эти лого? Больших? Yeah. So they all did it in the internet. Они все связаны с All интернетом. started as a scam. Это все начали с No, it cannot be done. It's a stupid idea. Like, you know, this. You can't make a closed phone. Stupido. And now it's the world's most valuable Сначала company. думали, что телефоны, которые делают Uber doesn't have a single taxi and it's the biggest taxi company in the world. Uber, например, самая большая компания в мире. Airbnb doesn't have a single house and it's the biggest renter in the world. Компания следующая занимала один маленький дом, а сейчас это And they do it in internet. сдает. Everybody had their pioneer time and then they grew. Сначала компании имели место для разбега, и потом они взлетели. Anything missing? Что-то здесь пропущено? Yes. Within 2 years, Здесь пропущено. everybody will know. В течение 2 лет What is this? каждый человек будет знать, что это такое. Правильно? Да, Kari. Правильно. So we're gonna do the same, but much more fast than anybody else. Мы будем делать то же, что они, но гораздо более быстро. And I can really tell you, it doesn't really matter what you guys think over here. It doesn't really matter. Because I'm gonna do it anyway. So we pioneered the industry in 2 years. В течение 2 лет. And we're gonna hit the critical mass next year. На следующий год у нас будет зеленая. And because Критическая масса. критическая масса. Критическая масса. Масса not the battery. Mass is battery. But we're gonna hit this momentum point next year. В следующем году будет эта кривая. Because we have spread around the world. Поскольку мы распределены по всему миру. We are gaining professional people Мы имеем профессиональных людей, that I'm here looking forward to. которые работают. And I know that there are some Kazakh people here today. Я хотел посмотреть на людей из Казахстана. Yeah, correct. You do it perfect. You're gonna know soon why. Отлично. So this is why we're gonna have this. Вот почему мы должны иметь вот эту The кривую. biggest boom in network history happened this year, and we did it. Самый крупный бум в этой индустрии происходил в течение этого года. But the biggest boom in financial and economical in the history of any company Но growing бум в истории любой компании, которая растет, will happen next year. будет происходить в течение следующего года. And that company is OneLife. И эта компания называется OneCoin. Правильно. Yeah, good. So we're gonna do it because we are all professionals. Мы должны это делать, поскольку мы профессионалы. And here are some, you know these companies? Вы знаете эти компании? They are in the same industry. Они в такой же индустрии. They work for 30, 50, over 100 years Они развиваются в течение больше 120 лет, например, to achieve what we've done in 2. достигая не таких Next результатов. year we're gonna go like crazy. В следующем году мы будем расти гораздо более быстрыми темпами. Do you think they like us? Думаете, им это нравится? Мы им нравимся? Hell no! Ничего They подобного. hate us. Они ненавидят нас. And there is 100 million in those other companies. В их распоряжении находится сотни миллионов. I'm loving my creams. I love my creams. Мне нравится мое мороженое. Do you make any money? No, but I love my cream. Я люблю мои кремы. А у вас есть деньги? Do you understand that when people are making coffee business,
эти люди занимаются кофейным бизнесом. All the relatives and friends, they are full of coffee. Все они запачканы кофе. When you're selling cosmetics, Когда мы all the relatives and friends are full of cosmetics. когда продаются косметика, все родственники и друзья You're selling health products? косметикой. Everything is full of health products. Когда Herbalife, все продают Herbalife. When you earn OneCoin, Когда мы занимаемся and OneCoin, you are selling money, мы продаем деньги. all your friends and relatives are full of money. Таким образом, все ваши друзья и родственники. That's why it's a little bit different, huh? Anyway, secret to the history, secret to the success. Secret to the success Секрет успеха. is to talk about our business Говорить о нашем бизнесе. every day to everybody. Каждому человеку. Don't stay home. Не оставайтесь дома. And if you didn't understand what I say now, Говорите то, что говорю вам я сейчас. and you still go to work tomorrow, И идите завтра на работу, you have a hearing disorder и вы должны услышать, and understanding problems. Должны услышать понимание проблем. Because nothing this big has ever happened. Поскольку ничего более крупного никогда не происходило. And most probably will not happen in our lifetime. И, возможно, не произойдет за протяжении всей нашей жизни. Did you know that Papa Coin made 7 million last month? Вы знаете, что этот человек сделал в прошлом месяце 4 миллиона? 7 million euros. 7 миллионов евро. Do you know? No. Who would like to do the same? Кто хотел бы то же самое сделать? All right. Who would like to do something about it? Кто хотел бы сделать? Do you want to have a tip how he does it? Yeah. Yes. Do you want to have a tip? Yeah. How he does it? Вы хотите иметь тип? Save your hair and get the stick. No, he works every day. Он работает каждый день. Does he need to do that for the money? А этот человек, Yeah. But he does it anyway. он не ходит на работу. So the list is full of, this is online, changing every day. Он каждый день получает огромное количество денег. On the 100 people, Сотни людей. if we would all declare our incomes over there, Если вы продекларируете свой доход, in first 25 there will be only 4 people from other companies. в 25 самых богатых людях будут люди из нашей компании. Out of 100 there will be fitting 30 people other companies. В сотне будут гораздо больше. This is the potential we have. Это тот потенциал, который мы имеем. These are some pictures of my blockchain tour. Это некоторые фотографии из моего блокчейн-тура. So all over the world, wherever I go, this is how people look. В разных странах все люди выглядят как здесь. Because everybody wins. Все здесь Everybody who works with us makes money. Все, кто работает с нами, делают деньги. Oh, easy it is. So some numbers. Некоторые цифры. And this is surprising. Это восхитительно. Germany, Italy, and United Kingdom, of course, in Europe, number 3. Они в Европе. Number 4, did you know that? Номер 4 в Европе. Kazakhstan was number 4. That was amazing. Then this is Восхитительно. what's this? Swiss. Switzerland, Sweden, Austria, Russia, number 7. Россия на 7-м месте. Yeah. But it's still better than ever. Но она... But this is Russia like pathetic. This is like, and that was the end of the month. Такой большой страны, как Россия, это все равно, что чихнуть. Russia started to work in the first day, and then they sneezed, and then they finished. And they came number 7. So, anyway, if you know anybody from Russia, Switzerland. and this is Switzerland, this is Finland. Финлянд. Come on, 5 million people, 150 million people. 5 million people, 150 million people. 100 тысяч, 100 миллионов. 100 миллионов. This is Netherlands. Netherlands. But see where the growth is happening.
See where the growth is happening. А, Serbia, Kosovo, Macedonia, former Yugoslav Republic. This is Moldova, yeah, sorry. This is Denmark, Greece. Греция на 5-м месте. You got something to do with Greece? I was there a few weeks ago. Я был в Греции несколько лет, Macedonia. несколько недель назад. Kyrgyzstan, Киргизстан, Финлянд, Finland, Hungary. Do you see Cyprus here? Вы видите здесь Кипр? No. Absolutely you don't. Anyway, so these are the places I've been for the past few days. Now В we этих are. местах, в этих городах я побывал последние несколько So дней. today must be 17, huh? Сегодня No, 18. Limas. Limassol. And tomorrow we go Vienna, 21st Munich, Frankfurt, then we go Riga. It's gonna be really big in Riga. Then we go Zurich, Париж, Paris, 27-го. Ulaanbaatar, Mongolia, Horotna, and then Sofia, and then I will have a Christmas break. После Софии я буду иметь First break ever. русский отпуск. Sonsa, 2-3 weeks. If you call me, I will froze your account. Если вы мне позвоните, я заморожу ваш счет. Anyway, so I hope you guys like it. Я надеюсь, что вам понравилось это. If you like it, you can clap your hands. Конечно! Очень хорошо! Привет! Thank you very much. So let's have a break. Maybe you want to take pictures. Oh, yeah. Would you like to do